What is to go? Gehen. Gehen. Spelled G-E-H-E-N, gehen. So, we go would be? Wir gehen. Wir gehen. We are going? Wir gehen. Right, wir gehen. We don't go? Wir gehen nicht. Wir gehen nicht. We are not going? Wir gehen nicht. Wir gehen nicht, yes. So, in German, the present tense is just the present tense. You don't have the ing, the so-called progressive tenses, with the ing like in English. We are going as we go. We do not go, or we don't go, or we do go. It's just we go not. Wir gehen nicht. You are going would be? Sie gehen? Of course. Say it again. Sie gehen. Sie gehen. Sie gehen. So, Sie gehen is you go, you are going, you do go. Sie gehen. What is where? Wo. Wo. W-O. Wo. We have two words for where in German. Wo, or if and whenever where implies where to. If there's a movement, where to is wohin. Wohin. So wo means where to, wohin. W-O-H-I-N. Wohin. For instance, if you say, where are you going? That means where to are you going? That would be Wohin gehen? Sie gehen. Why don't you think it out? Wohin? Wohin? And are you going would be? Gehen Sie. Of course. Yeah. If you give yourself that short little moment of thinking, then you cannot miss it. But if you think, oh, I know it, I should know it, then you will let anything come out what hits your ear. So again, wohin gehen Sie? Where are you going? Where do you want to go? Again, where to do you want to go? Wohin wollen Sie gehen? Yes, wohin wollen Sie gehen? In German, you can also say to go to, hingehen. You can use the hin with go, hingehen. Then you will say, wo wollen Sie hingehen? Where do you want to go to? Oh. Wo wollen Sie hingehen? Either wohin wollen Sie gehen? Where to do you want to go? Wohin wollen Sie gehen? Or where you want to go to? Wo wollen Sie hingehen? So again, to go is gehen, but to go to, hingehen. Spelled in one word, hingehen. Like if you want to say, when do you want to go there? There means dort. Dort. Dort spelled D-O-R-T. Dort. But there too, you have two words for there. There or there too. Dort or dorthin. Dorthin means there too. Like, I want to go there would be, I want. Ich will There dort too. gehen. Dorthin. Dorthin. Right. Hin means to into a direction. Dorthin, go. Gehen. Right. Ich will dorthin gehen. I want to go there too. Ich will dorthin gehen. But I cannot go there today. But? Aber I cannot go there too today. ich ga nicht Today? heute There too. dorthin Go. gehen. Aber ich kann nicht heute dorthin gehen. I am ist ich bin. Ich bin. Bin, B-I-N, means am. Ich bin. If you want to say I am busy, busy is beschäftigt. Beschäftigt. The business and also store is Geschäft.
Geschäft. Das Geschäft means the store. Geschäft. And beschäftigt is busy. Beschäftigt. Spelled B-E-S-C-H-A umlaut F-T-I-G-T. Beschäftigt. Beschäftigt. Instead of beschäftigt, it's beschäftigt. It's easier to pronounce also. Beschäftigt. How would you say it? Beschäftigt. 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 Right, beschäftigt. Beschäftigt. Good. So I am busy would be ich. Ich bin beschäftigt. Very good. Ich bin beschäftigt. I am very busy now. Ich bin sehr beschäftigt. Right. Ich bin jetzt sehr beschäftigt. I'm very busy today. Ich bin sehr beschäftigt heute. Right. Ich bin sehr beschäftigt heute. Ich bin heute sehr beschäftigt. How would you say I will be very busy? What is to be? Sein. Sein. That's Sein. right. Sein. Sein. S-E-I-N. Sein. Sein. So I will be very busy. I will be would be ich Werde. ich werde. Ich werde. Right. Yes. Ich So werde. only one stress. The stress is on where, and then you let it fall to werde. Once more, werde. Werde. Right. Werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. A little more stress on where. Ich werde. Right. Ich werde. Ich So I werde. will be very busy. Ich werde Right. sehr Besch beschäftigt. beschäftigt. Can you repeat that, please? I will be very busy. Right. Ich werde sehr beschäftigt sein. 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 Be, to be is sein. Sein. Ich werde sehr beschäftigt sein. Ich werde sehr beschäftigt sein. Ich werde sehr beschäftigt Was more? sein. Ich werde sehr. There are two syllables, but you only stress the first one here. Werde. Once more. Ich werde. But I didn't hear the second syllable. Ich werde. Yes. Ja? Ich werde sehr beschäftigt sein. So once more. I am very busy now. Ich werde. No. Ich bin Ich bin, right. Very busy. sehr beschäftigt. Right. Very good. Beschäftigt now. Jetzt. Right. Ich bin sehr beschäftigt jetzt. And I will be very busy. I will be very busy. Ich werde sehr beschäftigt sein. Right. Ich werde sehr beschäftigt sein. To go. Gehen. 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 Right. We are going. Wir gehen. Wir gehen. You are going. Sie gehen. Right. Where are you going? Where to are you going would be Wohin wohin gehen Sie gehen? Gehen Ja. Sie. Right. Wohin gehen Sie? And not Sie gehen. Wohin Sie gehen would be where you are going. But why isn't the verb at the end? Because it's not a second verb.
If you say, where do you want to go? Where can you go? Where must you go? Then you have go at the end, the second verb. But here it's the first one. To stay is bleiben. Bleiben. We are staying. Wir bleiben. Wir bleiben. How long? Wie lange? How long are we staying? Wie lange wir bleiben. That would be how long wir bleiben, we are staying. But you have a question here, a question mark. Whenever you have a question mark, you invert. Bleiben wir. Yes. And it is not the second verb, but the first verb. The second verb would be, if you want to say, how long can we stay? Would be, Wie lange can we? können wir? Right, now here you have können, which is the first word. This is what you invert, können wir. That is can we. How long can we stay here today? Would be, Wie lange wie lange can we können wir stay here today? heute hier bleiben? Right. Now you have bleiben. It's the second verb. That's at the end. Where at the end? Wie lange können wir hier heute bleiben? Heute hier bleiben. Or how long will we stay here today? Wie lange Will we stay here today? werden Once more? Yes? werden Right. wir Right. heute hier bleiben? Right. Wie lange werden wir heute hier bleiben? Now here you have now the first one is werden. Will we? Werden wir heute hier bleiben? Bleiben is the second, is at the end. How long do you want to stay here? Wie lange wollen Sie hier bleiben? Right. Wie lange wollen Sie hier bleiben? How long can you stay here? Wie lange können Sie hier bleiben? Right. Wie lange können Sie hier bleiben? How long do you stay? How long do you stay here? Wie lange bleiben Sie hier? Right. Now, bleiben is the first verb. Yes. Do you stay or are you staying? It's the same. The same question mark. So say again. How long do you stay here? Wie lange bleiben Sie hier? Right. Wie lange bleiben Sie hier? How would you say, how long are you staying here? Wie lange bleiben Sie hier? Right. Exactly. The same. Wie lange bleiben Sie hier? How long are you staying? How long do you stay? It's the same. Wie lange bleiben Sie hier? Say again. Do you stay here? Bleiben Sie hier? Bleiben Sie hier? Are you staying here? Bleiben Sie hier? Right. Bleiben Sie hier? But it's very important to use the question mark, meaning to use the inflection to a question. Because the same, bleiben Sie hier, without the question mark, becomes in German the imperative, a command. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Stay here. So, bleiben Sie is the command. Stay. Bleiben Sie. Inflection. Are you staying or do you stay? How would you say in German? Come. Command. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie hier. Kommen Sie her. Her. Towards here is her. Here means just here. You can say hierher. Here towards here. Hierher. Or just her.
Kommen Sie her. Are you coming? Kommen Sie? Right. Do you come? Kommen Sie? Right. So there's a difference. Kommen Sie? If you want to say, bring it. Bringen Sie es. Bringen Sie es. Bring it to me today. Bringen Sie es mir heute. Heute. Right. Heute. Bringen Sie es mir heute. Bring it to me today. Are you bringing it to me today? Bringen Sie mir heute? It? Es? Heute? So, yes. Bringen Sie mir es heute? Bringen Sie es mir heute? Are you bringing it to me today? Do you bring it to me? Bringen Sie es mir? Right? Bringen Sie es mir? Do you bring it to me or are you bringing it to me? The same question mark. But the command, bring it to me, would be? Bringen Sie es mir. Right. Bringen Sie es mir. To wait is warten. Warten. To wait in English, W-A-I-T. In German, instead of the I, you have an R, and it becomes warten, to wait. We are waiting. Wir warten. Wir warten. Right. We don't wait. Wir warten nicht. Right. Wir warten nicht. We are not waiting. Wir warten nicht. Right. Wir warten nicht. Why are you waiting? Warum Are you waiting? warten Sie? Right. Warum warten Sie? How would you say, why do you wait? Warum warten Sie? Right. Warum warten Sie? So, why do you wait? Why are you waiting is the same question mark. So, wait please. Warten bitte. You just said to wait please. Warten Sie bitte. Oh, big difference. Warten Sie bitte. Of course, like in English, you can always politely avoid the imperative with will you please. So instead of saying warten Sie bitte, wait please, you can say will you please wait? Will you wait please? Which is? Werden Sie warten. Bitte. Wollen Sie warten? Right. Werden Sie warten. Actually, in English can mean also will you wait, but as a question, with a question mark. Will you wait? Will you wait tomorrow? Will you wait when you get there, when you arrive? That becomes the future tense. Will you, with a question, is the future. But will you without a question becomes will you please, or would you please, is a polite request, which in German is wollen Sie. Again, Wollen Sie bitte warten? if you make it if you make that the question, as you just said, wollen Sie bitte warten? That becomes a question. Wollen Sie with a question would mean in German, do you want? Do you want to wait? Do you want to wait, please? Then you expect an answer, yes or no. Ah. But will you please is not a question, Right. a polite request. Will you wait, please would be? Wollen Sie bitte warten? Right. In English, you wait for somebody. Will you wait for me? I'm going to wait for you. In German, you wait on somebody, which is auf. Auf mich. On me. Auf Sie. So, will you wait for me would be? Wollen Sie bitte warten Will you wait? auf mich? Yes, but the verb still comes at the end. It's a second verb now. Second verb. So, again, will you? Wollen Wait. Sie warten, oder bitte warten?
Does the bitte come before warten or after warten? Never mind the bitte. You can throw it in wherever you want. Stick on the end. Okay. Wollen Sie auf mich warten, bitte? Right. Yes. Yes. Wollen Sie auf mich warten, bitte? Yes. Wollen Sie auf mich warten, bitte? Or wollen Sie bitte auf mich warten? The bitte is not so important where you place it. The important thing is to place a second verb at the end. How would you say, will you please wait for me here tomorrow? Wollen Sie auf mich morgen Hier? hier warten, bitte? Right. Wollen Sie auf mich morgen hier warten, bitte? Oder wollen Sie bitte auf mich morgen hier? Whether you say, will you please wait for me here tomorrow, or will you wait for me tomorrow, please? There's the please. So how do you say, wait for me? Warten Sie auf mich. Right. Warten Sie auf mich, bitte. Warten Sie auf mich. Are you waiting for me? Warten Sie auf mich? Right. So you see the same warten Sie. You turn it into a question as, are you waiting or do you wait? Do you wait for me? Warten Sie auf mich? Are you waiting for me? Warten Sie auf mich? Without the question mark becomes a command. Again, wait for me would be, Warten Sie auf mich. right, warten Sie auf mich. But you can also avoid the command politely by saying, will you please wait for me? Wollen Sie warten auf mich, bitte? Well, you have here a second verb. So, Wollen Sie auf mich warten, bitte? right. Wollen Sie auf mich warten, bitte? Wollen Sie bitte auf mich warten? Or just wollen Sie auf mich warten? Will you wait for me? Whether you throw in the bitte or not, it's still a polite way with wollen Sie. Can you wait for me? Können Sie auf mich warten? Right. Können Sie auf mich warten? Where will you wait for me? Wohin? No, wohin? Wo? Right. Will you wait for me? Wo werden Sie? No, werden Sie. Right. Werden Sie. So where will you wait would be? Wo werden Sie auf mich warten? Right. Say it again. Wo Where will you wait for me? Wo werden Sie auf mich warten? Warten. Right. Wo werden Sie auf mich warten? Yes. So here you have werden, the future tense. So for will always werden, except the one exception is in English when you start the sentence with will you please? That is not the future. That's a polite request. Also, would you please? Whether you say, will you wait, please? Will you please wait? Or would you wait, please? It's the same, which in German would be... Wollen Sie Right. Wollen Sie auf mich warten? Right. Wollen Sie bitte auf mich warten? Oder wollen Sie auf mich warten? Would you wait for me would be... Wollen Sie auf mich warten? Right. So will you or would you please is wollen Sie. Do you want to wait for me? Wollen Sie auf mich warten? Wollen Sie auf mich warten is will you wait for me? Do you want is a question. Wollen Sie auf mich warten? Right. Wollen Sie auf mich warten? That becomes a question, and that is do you want? Wollen Sie auf mich warten? Now you're waiting for ja or nein. Yes or no. Now that becomes wollen Sie. So where do you want to wait for me? Wo wollen Sie auf mich warten? Right. Wo wollen Sie auf mich warten? Now here the inflection is not important anymore because wo introduces the question, definitely. Yes. It's only when you start a sentence with will you
will you please is wollen Sie. But in all other cases for will is werden, because there you have the future tense. Yes. Where will you wait for me would be Wo werden Sie auf mich warten? right. Wo werden Sie auf mich warten? Now, is that clear, the difference between, the problem here is an English problem, not a German problem. The English problem of will, that will expresses the future tense, except when you start the sentence with will you please, or would you please, that is wollen Sie, but not as a question, because wollen as a question is do you want. To come is Kommen. kommen. We are coming, Wir kommen. and you are coming, Sie kommen. Sie kommen, right. Are you coming would be Kommen Sie. kommen Sie? Come, Kommen. Sie. right. Once more, Kommen Sie. kommen Sie. What is to stay? Bleiben. Bleiben. We are staying, Wir bleiben. you are staying, Sie bleiben. Sie bleiben. Sie also means they. So they're staying is the same as you're staying. Sie bleiben. So sometimes we have a problem here in German when you say just sie bleiben. It could mean you are staying or they are staying. Yes. Usually, if you're talking to somebody and you say sie bleiben hier, you're staying here, it's clear. But if you're talking about them, and they say, oh, sie bleiben hier. If you're talking about them, one will understand that you mean they're staying. But if it lacks clarity, then for they, you will use die. Die, which originally was diese da, them there. Die bleiben hier. Die bleiben hier. So again, how long are we staying would be? Wie lange bleiben Sie? Are we staying? Bleiben wir. Wie lange bleiben wir? How long are we staying here? Wie lange bleiben wir hier? How long do we stay here? Wie lange bleiben wir hier? Right. Wie lange bleiben wir hier? Yeah. Yes. So whether the do's and the don'ts or the ings, it's the same. Yes. Wie lange bleiben wir hier? I am staying would be Ich bleibe. Ich bleibe, right. So for I, just cut off the N. Ich bleibe. I'm not staying here. Ich bleibe nicht hier. Ich bleibe nicht hier. I'm coming with you. Ich komme Mit Ihnen. Mit Ihnen, right. Ich komme mit Ihnen. Wait would be Warten Sie. warten Sie. Warten Sie. Will you please wait? Warten Sie? Are you waiting? It's warten Sie. Warten Sie. Will you wait? Werden Sie warten? That becomes a question, yes. Will you wait? When you get there, will you wait? Wollen Sie warten? Right. Wollen Sie warten? Is that clear? Maybe becoming clear. Well, I will try to trick you. Will you or would you wait? Wollen Sie warten? If you say, werden Sie warten, that is really, will you wait? Are you going to wait? Incidentally, you will not use going for the future tense in German, which you commonly use in English. I'm going to wait for you. In German, I'm going to wait for you is I will wait for you, which would be? Ich werde Right. Auf Sie warten. Right. Ich werde auf Sie warten. So, in English, to express the future tense, you can use I will do it
or I'm going to do it. We will arrive tomorrow. We are going to arrive tomorrow. He will be here soon, or he is going to be here soon. Whereas in German, it's always werden, werden, werden. Yes, you cannot use going to express the future. So you will not say it like in English, ich gehe hier bleiben. I'm going to stay here. That does not exist. If you say ich gehe, that means I'm going, but not to express the future tense. Right. So I'm going to stay here in German would be ich werde hier bleiben. Right. Ich werde hier bleiben. So the future tense werden, that is for will and also for going to. Ich werde hier bleiben. To buy, the buying man is Mr. Kaufmann. Kaufmann means merchant. Businessman, Kaufmann. Actually, the buying man, because to buy would be kaufen. Kaufen. So I'm going to buy it would be Ich werde es kaufen. right. Ich werde es kaufen. I'm going to buy it. I will buy it would be Ich werde es kaufen. ich werde es kaufen. We won't buy it because it's very expensive. Wir kaufen nicht es. Wir kaufen es nicht. That is, we don't buy it. Wir werden nicht es kaufen. Right. Wir werden nicht es kaufen. Wir werden es nicht kaufen. So, we won't buy it in English means we will not buy it. Wir werden es nicht kaufen. The word for expensive is dear, means teuer. T-E-U-E-R, teuer. It is very expensive. Es ist sehr teuer. ist sehr teuer. How would you say, we are going to buy it because we want to have it? Wir werden es kaufen, Right? denn We want to have it. wir wollen es haben. Right. Very good. So, we are going to buy it. Once more. Wir werden es kaufen, Right. denn So we are going to buy it as we will buy it. You cannot use going for the future tense in German. You have to just use wir werden es kaufen. Then we want to have it once more. wir wollen es haben. Right. Then wir wollen es haben. Very good. In English, you have two ways to express the future tense. We will buy it, we are going to buy it. In German, you cannot use going. You just use werden. On the other hand, you do have a second way to express the future tense in German, which you do not have in English, and that is using the present tense. In other words, it's correct German to say, I see you tomorrow. Incorrect English, but correct German, which would be, I see you. Ich sehe Sie Tomorrow. morgen. Right. Ich sehe Sie morgen. Ich sehe Sie morgen. I will go with you tomorrow. You can say, I go with you tomorrow. It's incorrect English to use the present tense, but correct German. That's why you will often hear German people who may have a good command of English. Very often you may hear them use in English the present tense, not because they don't know
the future, which is easy in English with will, but because their own speech pattern is in the present tense, and they don't see why it shouldn't be as correct in English as it is in German to use the present tense. They will say in English, I call you next week. Yes, I talk to you later. I see you later, whatever. They're using very much the present tense in English. So again, you don't use the going for the future tense, but either the present tense or werden. So werden, we will would be wir. Wir werden. Wir werden. You will. Sie werden. I will. Ich werde. 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 Ich werde. He will is wird. Spelled W-I-R-D. Wird. So for will, future tense, will, for he, she, or it, is wird. 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 W-I-R-D. Wird. He will buy it would be er. Er is he. Er. Er wird. 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 Not wird. 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 Right. Wird. Er wird es kaufen. Yeah, right. I said right, so there's a slight, a very slight sound distinction. I said wird es kaufen. You said wird es kaufen. Wird es kaufen is also correct German, but it is more Austrian German. In Vienna, one will pronounce it wird. Wird es kaufen. In Germany, wird es kaufen. Wird. Wird. If it is easier for you, wird es kaufen, that is fine too. So, wird or wird is only for he, she, it will. For instance, you remember the word for soon, to be bald soon, bald. Bald is soon. So he will be here soon would be Wird hier. He will be here soon. Wird, that's he will. Hier. Bald. Sein. Yes. So be or to be is sein. She will be here soon. She is sie. So we have sie actually, which means she. Sie, with a capital S, means you. And sie also means they. But you and they have the same form. Whereas she is like he, she, it. She will be here soon would be sie. Sie wird. Sie wird. No, not wird, but Wird. 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 Wird or wird, whichever way. Yes. Sie wird hier bald sein. Right. Sie wird hier bald sein, or sie wird, or wird, in Vienna wird, or in Germany wird, bald hier sein. Bald hier sein. Usually they put the time element a little before, but not necessarily. The word for ready is fertig. Fertig
is spelled F-E-R-T-I-G. I told you earlier that the I-G ending is pronounced like an I-C-H. Ich. Fertig. Usually. Fer. The sound of fer is spelled V-E-R. Except he was fertig, it's spelled was F-E-R-T-I-G. So fertig. It is ready would be. Es ist fertig. Es ist fertig. Yes. Es ist fertig. There's a word which is used a lot compared to English, and that is the word schon. Schon, spelled S-C-H-O-N, which means already. And in German, already is used quite a lot. Very little in English, but compared to German it's used a lot. In German one will say, for instance, es ist schon fertig. Yes, you will not say in English, it is ready already. You will where I come from. That depends, of course, where you come from. In the Bronx, you'll say in it the all Bronx, the time. Of course, yes, yes. But not in standard English, yes. You will not. But in German, yes. You will say, oh, he is here already. Er ist schon hier. Schon. Ich hab's schon. Ich hab's. Hab's is a contraction of ich habe es. Ich habe es. In the spoken language you can contract it to ich hab's. Ich hab's. I have it. Ich hab's schon. I have it already. Ich hab's schon. Ich habe es schon. It's important to make a sound distinction also between schon, S-C-H-O-N for already, and the same word, S-C-H-O-N with an umlaut over the O, makes it schön. Schön means beautiful. Big difference between schon, already, and schön, beautiful. So, it is very beautiful would be. Es ist sehr schön. 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 Right. Es ist sehr schön. She is very beautiful. Sie ist sehr schön. Right. Sie ist sehr schön. It is ready already would be. It is already ready. Es ist verstig. Es Schon. ist. Es ist schon verstig. Es ist schon fertig. Es ist schon fertig. Everything in German is alles. All. All things. Alles. So everything is ready already. Meaning everything is already ready. Would be alles. Alles, es ist. Not everything it is. Everything is. Alles ist. Right. Alles ist. Schon fertig. Fertig. Right. Say it again. Alles ist schon fertig. Yes. Alles ist schon fertig. Fertig. Alles ist schon fertig. Everything will be ready for you soon. Everything will be ready. Everything? Alles wird Good. für
Sie. Right? Alles wird für Sie schon. Schon. Not already. Schon is already. Now soon. Soon is Bald. bald, right? Up there. Bald. Bald. Fertig. Fertig. Alles wird für Sie bald. Yes. Alles wird für Sie bald. Fertig. I'm missing a word. What word am I missing? Everything will sein. Right. See, in German, you need still at the end of the sentence, you need the second verb. Yes. Sein. Now say it once more. Everything will be ready for you soon. Alles wird für Sie bald fertig sein. Right. Alles wird, or in Vienna, alles wird für Sie, for you, bald fertig sein. How would you say everything is going to be ready for you soon? Alles wird. Right. Okay. Okay. Alles wird für Sie. Für Sie. Right. Soon. Bald. Bald. Fertig. 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 Sein. Right. So everything is going to be is the same as everything will be. Alles wird für Sie bald fertig sein. To stay. Bleiben. Bleiben. I'm staying. Ich bleibe. Ich bleibe. For he, she, it, usually, with some exceptions, especially with what I call handles, and I will come back to that. Usually, in English, you will have an S. He stays. He comes. He brings it. You have an S for he, she, it, the S ending. In German, the S is a T. So he is staying would be Bleibet. bleibt. Bleibt. Yes. She is staying. Sie bleibt. Sie bleibt. So sie means she, means you, means they. Except for you and they, you have the en. Sie bleiben is you are staying, and sie bleiben or die bleiben, they are staying. But for he, she, it, you have the T. So again, she is staying would be sie. Sie bleibt. Sie bleibt. Yes. It is staying or it is remaining would be Es bleibt. es bleibt. Yes. Everything is remaining here. Everything. Alles bleibt. Alles bleibt hier. Hier. Alles bleibt hier. But all of them would be alle. That would be no plural. All of them or everybody, they all would be alle. Sie alle or die alle or just alle are staying here would be alle. Bleiben. Right. Alle bleiben Hier. Alle bleiben hier. Ja. My friend would be mein Freund. Freund is friend. Freund. So my friend is not staying. Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund
bleiben nicht. Bleibt nicht. Right. Say it again. Mein Mein Freund. Freund bleibt nicht. Right. Hier. Mein Freund bleibt nicht hier. Right. My friends would be meine Freunde. For plural, meine Freunde. My friends are not staying here. Meine Freunde. Meine Freunde. Meine Freunde bleiben nicht hier. Right. Meine Freunde bleiben, for they, bleiben nicht hier. Again, we are staying here. Wir bleiben hier. Yes. If you want to say, we are all staying here, you will say, we all are staying here. Or we are all staying either way. We are staying all here. Wir bleiben alles hier. Alle. Alle hier. Wir bleiben alle hier. Ja. Oder wir alle. We all. Bleiben. Wir alle bleiben hier. He's coming soon. Kommen. Kommen would be. Kommt. Aha. Aha. Okay. Kommt. I can't remember soon. Oh, well, right. Bald. Bald. Okay. So once more. Kommt bald. Kommt Hier. bald. Kommt bald her. Yeah. Yeah, to here is her. Kommt bald her. Kommt bald. He is bringing it to me. Bringt. Hmm? Bringt. Good. Bringt. Yes, the T. Bringt it Es. to me. It's mir. Right. Yeah. Bringt es mir. Yeah. Bringt es mir. Yes. He will bring it to you tomorrow. Bringt einen morgen. Ihnen morgen. Once more. Bringt It. es Ihnen morgen. Right. Bringt es Ihnen morgen. You chose to use the present tense to express the future, which is correct German. Incorrect English. He brings it to you tomorrow. But correct German. Bringt es Ihnen morgen. But you can also say, he will bring it to you tomorrow. Wird. Wird es Ihnen morgen bringen. Now it's a second verb at the end. The second verb has to be the full verb, meaning the to form of the verb. The infinitive. So it's bringen. Bringen. Yeah. And not bringt. So again, he will bring it to you tomorrow would be? Wird. Good. Will. Es Ihnen. Yes, wird es Ihnen bringen. No, morgen bringen. Morgen Bringen. Right. Wird es Ihnen morgen bringen. And he's going to bring it to you tomorrow. Wird. Right? To es Ihnen morgen bringen. Right. Wird es Ihnen morgen bringen. So he's going to bring it or he will bring it. It's the same. Wird es Ihnen morgen bringen. When will you bring it to me?
Wann? Wann bringen Sie es mir bringen? Wann werden Sie es mir bringen? Right. Wann werden Sie es mir bringen? When will you bring it to me? How would you say, when are you going to bring it to me? Wann werden Sie es mir bringen? Right. Wann werden Sie es mir bringen? Will you please bring it to me? Will you bring it to me? Wollen Sie bitte Mhm. es mir bringen? Right. Will you bring it to me tomorrow? Wollen Sie bitte Good. es mir Right. morgen bitte Right. bringen? Right. Yes. So will you please, would you please, wollen Sie? Yes. Regardless of when. Yes. But when will you bring it to me? Wann werden Sie es mir bringen? Right. Wann werden Sie es mir bringen? And when are you going to bring it to me? Wann werden Sie es bringen? Right. To me. Wann? Wann werden Sie mir bringen? Es bringen? Right. Wann werden Sie mir es bringen? Or wann werden Sie es mir bringen? If you want to use I would like in German is ich möchte. Ich möchte. Möchte. Möchte spelled M-O umlaut, the two dots. C-H-T-E. Ich möchte. Actually, the möchte belongs or can be taken out of the third string, which is the G string. The GH is might. I might want, I might wish, is I would like. Ich möchte. Ich möchte. So I might want to do it, I would like to do it, ich möchte es tun. I would like to see it. Ich möchte es sehen. Ich möchte es sehen. I would like to see you. Ich möchte Sie sehen. Ich möchte sie sehen. I would like to have it. Ich möchte es haben. Haben. Ich möchte es haben. He would like to come with us. Us ist uns. Mit uns. Mit uns. He would like. Hier Möchte. Hier möchte Mhm. mit Uns. kommen. Right. So, like in English, you don't always have in German a T for he, she, it, the same as you don't always have an S in English for he, she, it. In English, he can, not he can'ts. He must, not he musts. He will, not wills, or would. The same in German. I can is ich. Ich kann. Ich kann. And he can. Same. Kann. Kann. Er kann. She can. Sie kann. Yes. It can. Es kann. Es kann. It can be. Es kann sein. Right. Es kann sein. The word for possible is möglich. Möglich. The möglich, M-O umlaut, G-L-I-C-H. Also, you can take it out of the third string,
the G string. Möglich is, it might be also. Möglich. It might be possible. Möglich. Es ist möglich. Es ist möglich. It is not possible. Es ist möglich nicht. That would be it is possible not. No, let's make it is not possible. Es ist nicht möglich. Right. Es ist nicht möglich. If you want to say like that or that way, in German you simply use so. So in German you'll say it is so, it's not possible so. So, but pronounced so. So. Because the S in the beginning of a word has a sound of a Z, of a Z. So. So it is not possible like so, or that way would be es ist. Ist so. Es ist so. Es ist so. Not possible. Es ist so nicht möglich. Möglich. Right. Möglich. 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 Yes. So again, it is not possible. Es ist. Es ist nicht möglich. Right. Es ist nicht möglich. If you want to say it is not possible like so, meaning that way, would be es ist So. So Nicht möglich. Right. Es ist so nicht möglich. Es ist nicht möglich so. Es ist so nicht möglich. So again, it is not possible. Es ist nicht möglich. Right. Es ist nicht möglich. And it is not possible that way or like so. Es ist nicht so möglich. Right. Es ist nicht so möglich. You can make it impossible also if you want. Impossible would be unmöglich. In German, unpossible. Unmöglich. It is impossible would be es ist. Es ist unmöglich. Right. Es ist unmöglich. You can make it entirely impossible. Entirely is ganz. Ganz. Ganz spelled G-A-N-Z or G-A-N-Z. Ganz. So it's entirely impossible would be. Es ist ganz möglich. Unmöglich. Right. Es ist ganz unmöglich. Very useful and very much and often used little word in German is the word gern. Gern, spelled G-E-R-N. Gern means actually gladly, with pleasure. And you can use it with any verb, practically. After any verb, it will give a feeling of liking to the verb. For instance, if you want to say, I like to do it, in German you will say, I do it gladly, with pleasure. You throw in the gladness of what you like to do. Ich tue es sehr gern. Gern or sehr gern. I like to do it. I like very much to do it. Ich tue es sehr gern. I like to see it. I see it very gladly. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe It. es gern. Yes, ich sehe es gern. Sehr gern. Ich sehe es sehr gern. Yes, ich sehe es sehr gern. I like to go there. I go there gladly. Ich gehe dorthin gern. Yes.
Oh, ich gehe gern dorthin. Ich gehe sehr gern dorthin. I will go there very gladly with you, meaning I would like to go there with you. Ich wird. Ich wir. No. No. What is we Ich will? Werde. Right. Ich werde. Wird is for he will. He, she, it will. So ich werde very gladly sehr gern to go there with you. With you. Mit sie. No. Mit. No. Was mit? You use mit. Mit ihnen. Mit ihnen. Mit ihnen. Right. Ich werde sehr gern mit ihnen to go there. Gehen. That comes at the end. Ja. Dorthin. Right. Gehen. Right. Ich werde sehr gern mit ihnen dorthin gehen. Ich werde sehr gern. So here you have the gern, sehr gern. I will very gladly, I will like very much to go there with you. So I will like is, ich werde sehr gern. I will very gladly mit ihnen dorthin gehen. You can also use it just by itself. Like if you're invited, if you say, will you come? How would you say, will you come with me? Start with, will you please? Wollen Sie bitte Aha. mit mir kommen? Right. Wollen Sie bitte mit mir kommen? Will you please? Would you please? Wollen Sie bitte mit mir kommen? And the answer may be, oh, very gladly. Sehr gern. Sehr gern. Sehr gern. Ja, danke. Ja, sehr gern. Danke means thanks. THD, danke. Danke sehr is thanks very much. Danke sehr. Sometimes you will hear also danke schön. Thanks beautifully. Sometimes you may say besten Dank. Best thanks. Besten Dank.